Na mtazamaji popote pale ulipo, hujambo na karibu. Ni matumaini yangu kwamba mchana wa Jumatatu yako umekuwa mwema na shwari kabisa. Karibu kwenye habari za taarifa zetu za Kirk Machweo, ni kujuze mengi ambayo yamekuwa yakijiri mchana kutwa, manake yapo mengi ambayo tumeweza kuyakusanya pamoja kwenye kapu letu la habari. Mimi ni Sambu, tuandamane mwanzo hadi tamati. Tuanze na taarifa kuu kuhusiana na mabadiliko ya serikali, ambapo Rais William Ruto ameweza kufanya mabadiliko katika serikali kupitia agizo la rais la kwanza katika mwaka wa 2023. Rais kupitia agizo hilo akibadili baadhi ya maamuzi ya serikali iliyopita, ikiwemo kurekebisha na kufanyia mabadiliko baadhi ya wizara. Katika badiliko kubwa, rais ameainisha majukumu ya naibu wa rais Rigathi Gachagua na waziri mkuu Musalia Mudavadi. Gachagua katika majukumu yake kama ilivyoainisha, atafanikisha uhusiano bora kati ya serikali kuu na ile ya kaunti. Kadhalika, Ruto amehamisha majukumu ya mageuzi ya kilimo cha kahawa kuwa chini ya afisi ya naibu rais. Kwa upande mwingine, waziri mkuu Musalia Mudavadi atafanikisha uhusiano kati ya serikali na tawi la bunge. Katika agizo la rais, halmashauri ya NTSA imeweza kurejeshwa tena katika wizara ya uchukuzi kutoka wizara ya masuala ya ndani, wizara za utalii na biashara, hatibu kadhalika zikiongezewa kuwa na idara 3 kila moja. Na tukiachana na taarifa hiyo na kuangazia taarifa nyingine, sasa ni kwamba mshukiwa mkuu Jackson Odhiambo kwenye mauaji ya mwanamitindo Edwin Chiloba ametaka mahakama kumwachilia kwa dhamana, akiwasilishwa mahakamani kwa mara ya kwanza Jumatatu ya leo. Jackson Odhiambo, ambaye anakisiwa kuwa rafiki wa karibu sana na wa mwenda zake, aliambia mahakama kuwa familia yake itahangaika iwapo atazidi kusalia korokoroni. Haya yakijiri huku washukiwa wengine 5 wakijitetea mahakamani kuhusiana na mauaji hayo tata. Na mtazamaji, naarifiwa kwamba taarifa hiyo ingali inaandaliwa, na pindi itakapokuwa tu tayari tutakuwa tukirejelea kuweza kukujuza ni yapi ambayo yamejiri hii leo. Tusonge mbele kwenye taarifa mbadala, ambapo aliyekuwa jaji mkuu David Maraga asubuhi ya leo ameapishwa kuwa mwenyekiti wa jopo kazi litakaloongoza mageuzi katika idara ya polisi kwenye hafla iliyoongozwa na jaji mkuu Martha Koome. Naibu wa Maraga Carol Kariuki na wanachama wengine 22 wa jopo kazi hilo pia wamelishwa kiapo. Jopo kazi hilo liliteuliwa na Rais William Ruto mnamo Disemba 22 mwaka jana, na litajukumiwa kubaini masuala yanayohusiana na utendakazi wa huduma za polisi. Having been appointed as member to the National Task Force on improvement of the terms and conditions of service and other reforms for members of the National Police Service and Kenya prisons, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to the Constitution and the President of Kenya during my service in the State Task Force without favor or affection. The task ahead of us is a critical one that needs all our effort. As a team, we look forward to engaging the leadership of both the National Police Service and the Kenya Prison Service, the 2 institutions that are core focus of our assignment. I therefore urge you, honorable members of the task force, to work towards the realization of our constitutional dream of a democratic policing and a prison service that pursues the constitutional goal of reformation and rehabilitation of our offenders. Na wakati huo ni kwamba jaji mkuu Martha Koome amewapisha makamishina wa tume ya ugavi wa mapato nchini CRA. Makamishina hao wakiingia ofisini kujumuisha juhudi za serikali katika kuimarisha halmashauri ya ugavi wa rasilimali. Akizungumza, mwenyekiti wa halmashauri hiyo Daktari Jane Kirengai amewataka wale wapishwa kufahamu majukumu yanayowasubiria katika kufanikisha maono makuu ya serikali. We're delighted to have you start this very exciting journey. And I'll just maybe make 3 comments. You've been appointed for a term of 6 years. Six years can be a very short time
or a very long time, depending on how you take this assignment. It's going to be a very short time, depending on the agenda that you craft for yourself and their key achievements. At that time, you look back and ask, where did the time go? But it can also be a very long time, depending on how you work together, how you work as a team. That's really going to determine the experience you have at the Commission. The task of sharing revenues is a very political process. It's very technical on one hand, it's also very political on the other. You're going to have to strike a very good balance between the two. You have a very technical and capable secretariat, that one I can guarantee you. So in terms of technical competence, the secretariat has what it takes to support you to execute your mandate. But most importantly, and from the 6-year experience we've had, what's going to matter most is how you interact with the two houses of parliament. Because ultimately, you make very good recommendations, make very technical and solid recommendations, but you have to convince the legislature on what your recommendations are. That's going to be very, very important, how you work together and how you strategize and negotiate, both with the executive, because the other critical partner is going to be the National Treasury. Our experience has been that once the two institutions agree, then the rest is very easy. So the relationship you'll have to craft with the National Treasury, which incidentally is a member of the Commission, is going to be important. Kwingineko ni kwamba kamishna mpya wa ukanda wa Mashariki Paul Rotich ameahidi kuendeleza vita dhidi ya donda dugu la ukosefu usalama kwenye kaunti za Marsabit, Isiolo na Meru. Rotich alikuwa kamishna wa zamani wa kaunti ya Marsabit amechukua mkoba wake Evans Achoki akisema kuwa analifahamu sana eneo hilo na hivyo basi atumia mbinu zote kubadilisha hali ilivyo sasa. And going forward between now and the period when we expect the next rains. This is what we are going to do so that we ensure that we redirect resources rightly to benefit the vulnerable individuals in those areas. The other area that I just mentioned is on the areas where we experience insecurity, particularly the pastoral areas where cattle raids and cattle theft is a common phenomenon. I think His Excellency the President has set a tone that these are practices which should come to an end, and it must resonate to all of us, the people who plan, execute, and participate in incidences of cattle theft and cattle raids. We're going to engage widely and bring in other stakeholders and recommend for advanced methods of addressing the menace of cattle rustling. I want to thank specifically all elected leaders who supported me in pursuit of peace and security in this region. I also want to thank the peace committees who were in the forefront of trying to find local solutions to the local problems that are affecting the citizens and the residents of Eastern. Kaunti ya Embu inalenga kuwasajili wakulima wapatao 1131 hivi kwenye kaunti ndogo 6 katika mpango unaoendelezwa na serikali kuu kwenye usambazaji wa mbolea iliyopunguzwa bei. Kamishna wa kaunti hiyo Stephen Kihara amewaambia wanahabari kwamba wote watakaosajiliwa watafaidi mbolea hiyo. Kihara amewataka wakulima wote kushirikiana na machifu na manaibu wao watakaoongoza usajili huo, wakitakiwa kuwapa taarifa zote muhimu kuwahusu. Kulingana naye, shughuli hiyo itafanyika hadi tarehe 15 mwezi huu wa Januari. The purpose of the registration is to have biodata on the
the farmers that can benefit through the subsidy fertilizer. Embu, our target is 131,000 farmers. So the one that we are targeting from the 6 sub-counties, that is Bele North, Bele South, Mwea, Embu North, Embu West, and Embu East. The registration will be done at the sub-location level with the support of the elders, the ones that work with the chiefs. And we are starting today. We have already agreed we are going to give it the full support that it requires for the period up to by 15th of January. We want to have finalized covering our area. What we want to request is for the farmers also to answer the questions that the chiefs are doing, the ones that are the questionnaires that we are doing, so that they can also benefit, they can also be the beneficiary of the subsidy fertilizer. Because the data, as we collect the data, that is how they will also be able to get through the e-voucher to get. Na mtazamaji, taarifa hiyo ndio inatupeleka kwenye mapumziko yetu ya kwanza. Usibanduko liko, manake nikirejea nitakuwa narejea na taarifa zaidi kwenye sehemu ya pili ya taarifa za Kirk Machweo. Usiondoke uliko. Cervical cancer is real. In Kenya, cervical cancer is the second most common cancer among female, with 9 women dying every day from cervical cancer. The problem comes in with the 5%. Where the human papillomavirus, that particular virus which causes cervical cancer, where it now persists in their system. Now, cervical cancer mostly affects women between 35 to 49 years. Screening is recommended for all women aged 25 to 49 years and vaccination for all girls aged 9 to 14. Bleeding is one of the main ones, but there's also discharge. Basically abnormal discharge from the private parts. Often it is watery, often it is smelly. Cervical cancer remains a major public health concern in Kenya and worldwide. For this reason, January provides an opportunity to highlight and raise awareness about cervical cancer. So join me, Aida Munzati, every Monday from 8 p.m. throughout this month of January as we focus on cervical cancer, informing you, raising awareness about cervical cancer screening and the HPV vaccine for prevention of cervical cancer. Here, we prepare food that is good for your body. And even better for your soul. What is the resource that God has given you? Is it time? Is it family? Yeah. What have I done with that resource? PCA Booth Girls High School of Excellence is an exemplary girls boarding school located in a calm environment perfect for learning in Ongata Rongai, Kajiado County. Our sole responsibility is to equip our students to competitively fit into the ever-growing world-class institutions and the job market. An all-rounded student is what pushes us to burn the midnight oil. It is school of excellence in teaching and performance, but it should also be school of performance in all areas of construction, areas of repair,
areas of stewardship, it should be a school of excellence, because we are taking that it is a school of excellence just for as far as performance is concerned. No, it should be a school of excellence in all aspects. Seeing the uptake within which, the speed within which the community have embraced the school, there is no doubt that the demand will outstrip supply in the next few years to come. Apart from academics, we have some co-curricular activities like we have handball, we have volleyball, we have the table tennis, and even we have the swimming pool whereby our girls are nurtured on how to swim. Indeed, PCA Ongata But Girls High School is a place to be so that we can nurture the talent of your daughter. We have spacious classrooms, well-equipped library, science and computer laboratories, dining hall, modern kitchen and dormitories. The fees is affordable. I also studied as a parent to PCA Both Girls High School. And when I was sharing with the director of education, she told me there is a school less than 200 meters from your office. And I came, and I was convinced, and I brought her here. So I'm proud to be part of this community. I'm happy that indeed I can see a good school. Bring your daughter to us so that we mold her in character, in the ways of God, and also we mold her in academics. For more information, call the number 011-311-4284. You can also send an email to pcaongatabothgirlshighschool@gmail.com. Karibu mtazamaji, tuendelee na taarifa zaidi. Hebu fikiria mtazamaji, inakulazimu kwa miaka 7 kuishi na kathita au kifaa cha kuingiza uwevu katika mishipa mwilini. Hii ndio hali ambayo Samuel Wanje anakabiliana nayo baada ya kuhusika katika ajali barabarani mwaka wa 2016. Jacinta Wamboi anaarifu kwa kina. Kwa mwonekano, Samuel Wanje aonekana buheri wa afya, ingawa anapoketi na kuweka kifaa cha kuingiza uwevu katika mishipa ya mwili au katheta karibu naye una utofauti. Niligongwa na gari nikiwa naendesha tukutuku. So kutoka hapo nilipelekwa Makadara. Nilifanywa upasuaji wa kwanza wakisafisha tumbo. Nilikuwa nimeumia pia mkono. Na pia nilipata fracture ya pelvic. So nilirudi nyumbani. Baada ya muda kukaa kama mwezi mmoja hivi, nilipata shida nyingine ambayo kumbe ilikuwa kuna shida nyingine ilianza kujitokeza. Nilianza kuwa na shida ya mkojo. Nilifunga mkojo, singeweza kupitisha mkojo. Ni hali ambayo Samuel Wanje amekabiliana nayo kwa muda wa miaka 7 iliyopita. Mnamo mwaka wa 2016, Samuel alihusika kwenye ajali ya barabarani alipopata madhara yaliyohitaji upasuaji. So nilirudi kwake tena, alinibadilisha hospitali, akanipeleka Mpishaha, akanifanyia tena surgery. Tulikuwa na lengo la kurekebisha bado njia hiyo. Lakini pia hiyo ilifeli. So nilirudi kwa tena theater mara nyingine, tukiattempt kurekebisha njia ya mkojo, lakini bado ilikataa. So alinirisha theater mara ya mwisho, lakini bado ilifeli. Hata hivyo, Samuel Wanje anaomba msaada kutoka kwa Samaria Wema kupata matibabu nchini India yatakayomgharimu shilingi milioni 2. Fidia ya shilingi milioni 5.5 inayosemekana kutolewa kufuatia ajali hiyo kwake ni ndoto tu. Wale ambao wanasikiliza, wanafuatilia habari hii,
kile ambacho mtu anaweza, kile yule ambaye anaweza kunisaidia nikimbilie matibabu. Nilifanya application kwa sababu tulikuwa tumefanya mpango huu na wakili. Wakati huo wakili tulikuwa tukiwasiliana vizuri, hata alijua programu ya kwenda India na alikuwa ameniahidi kunipa pesa. Baada ya kutuma hizo 500 akanipigia simu akaniambia ameniingiza 1.7 kwa account, ambapo sasa tukichanganya hizi tumeona sasa safari ya kwenda India imekamilika kwa sababu tuko na hizi fedha ambazo zinaweza kutupeleka. So pesa hizo hakuniingizia. Jacinta Wamboi, runinga ya Kaka. Tukisonga mbele kwenye taarifa nyingine sasa ni kwamba mwanaume anayedaiwa kuwaua wanawe wawili huko Kisii atazuiliwa kwa siku 14 zaidi na maafisa wa polisi, huku uchunguzi ukiendelea kuhusu mauaji hayo. Nelson Momanyi aliwasilishwa mbele ya hakimu Kalista Sindani kwenye mahakama ya Ugembo huko Kisii, huku upande wa mashtaka ukitaka kumzuilia zaidi. Polisi wanataka kukamilisha kukusanya ushahidi pamoja na kumpeleka mshukiwa kufanyiwa tathmini ya kiakili kubaini afya yake. Kesi hiyo itatajwa tarehe 23 mwezi wa Januari mwaka huu. Na kwingineko ni kwamba mahakama moja mjini Narok imempata na hatia mzee mmoja mwenye umri wa miaka 50 aliyemuoza msichana mwenye umri wa miaka 9 mwaka wa 2019 katika eneo la Entasekera, kaunti ndogo ya Narok Mashariki. Mzee Saigili Ole Serereka alikamatwa pale ambapo alimpeleka mkewe hospitalini baada ya yeye kupata matatizo wakati wa kujifungua, uchunguzi kuweka wazi umri mdogo wa mkewe. Hata hivyo, mzee Saigili amekubali mashtaka na kukiri kuwa alimuoa mkewe baada ya kupewa na babake mzazi wa binti huyo, Senteu Ole Mareu. Mzee Saigili atasalia kizuizini huku mahakama ikitarajiwa kutangaza hukumu tarehe 11 mwezi Januari mwaka huu, wazazi wake binti huyo wakiendelea kusakwa na maafisa wa polisi. Katika hizo tuangazie taarifa za kimataifa. Rais wa Senegal Macky Sall ametangaza siku 3 za maombolezi nchini humo kuanzia siku ya Jumatatu. Hii ni kufuatia ajali mbaya ya barabarani iliyosababisha vifo vya watu 38 na wengine 80 kujeruhiwa vibaya. Ajali hiyo iliyotokea karibu na mji wa Kaffrine, kilomita 220 kutoka mji mkuu wa Dakar, inasemekana kuwa moja wapo ya ajali mbaya sana katika mataifa ya magharibi mwa Afrika. Rais Macky Sall kupitia ukurasa wake kwenye mtandao wa Twitter akielezea kusikitishwa na ajali hiyo. Na kwingineko ni kwamba wafuasi wa aliyekuwa rais wa Brazil Jair Bolsonaro waliandamana na kufika kwenye majengo ya serikali ikiwemo majengo ya bunge, mahakama kuu na kuzunguka makao ya rais muda mchache tu kabla ya maafisa wa polisi kutupa vitoa machozi na kuwatawanya waandamanaji hao. Mji mkuu Brasilia ukikumbwa na vurugu kufuatia idadi kubwa ya waandamanaji waliojitokeza kupinga matokeo ya uchaguzi mkuu uliokamilika na ushindi wake rais wa sasa Luiz Inacio Lula da Silva. Takriban watu 400 wamekamatwa, picha za video zikionyesha uharibifu mkubwa wa mali kwenye majengo ya serikali, na viongozi mbalimbali wa kimataifa wamekashifu hatua hiyo, ikiwemo rais wa Marekani Joe Biden aliyesema kuwa vurugu hiyo ni tishio kwa demokrasia ya taifa la Brazil na upokezaji wa mamlaka kwa njia ya amani.
Na mtazamaji, dakika 25 zimeweza kukatika baada ya saa 1 juu ya alama. Sina la ziada hapo, ndipo nafikia kilele na mwisho wa taarifa zetu za Kirk Machweo. Mwenyezi Mungu akipenda tena tutapatana tena wakati mwingine, ila kwa sasa na kutakia usiku mwanana kwa wote ambao wameweza kufanikisha matangazo haya. Nasema kwa heri.